Does sex play a vital role in our marriage in terms of our spiritual walk with God? In Genesis 4:1-5, the Bible says that Adam knew his wife Eve, meaning Adam had sex with the wife Eve and they gave birth. So sex is for procreation. Sex is a God-given act. But when it is done in a God-forbidding manner, it has its consequences and implications. But God created sex for pleasure and for procreation and for the process of binding us together as one. So when God says we shall become one, the highest form of covenant is the blood covenant, the soul tie covenant. So when you don't have it often, you fight a lot. You don't seem to agree on anything. And it prevents intruders, demonic intruders, from invading the marriage. So sex is a form of warfare. And we have been trained with the religious mind. We have the religious mindset that sex is dirty. Sex is not dirty. It is a God-given act. God created it. But when it is done in a God-forbidden manner, God frowns upon it. Anytime we do it, we bring forth. One of the creation mandate was to be fill the earth, procreate, bring forth more, have pleasure, because it is the highest form of covenant. That is what makes us. So people will say like, oh, when people marry for a long time, then they now look like brother and sister. It's what binds you together. A lot of people are always disagreeing, fighting because of. The Bible talks on the timing of sex, when sex should be had. At times, like I'm a prophetess, I walk in the office of the prophetess. I'll be praying, I'll be fasting and all that. Then my husband will come. My husband is a businessman. He travels along a lot. Then he comes around and we have to have sex or be intimate. The Bible says it must be with his consent. I must tell him that I'm on a spiritual. If he agrees, then I would go ahead with my fast. If he does not agree, it must be the consent of both. It must be consensual. You just don't say that I have a spiritual something, I'm doing something. God does not. God is a God of order. God believes in order. God respects the institution of marriage because he created it. And he wouldn't do anything outside of it. So you must agree. If he doesn't agree, allow him, allow her, because it is sin. The Bible said that the marriage bed is honorable in all, and it must not be undefiled. We are all made in unique and special ways. So if it is a need, especially if it's the person's love language, and you deny the person of it, you are sinning. It all be biarasi say wonya brena utie me abrebia nyame nhira opa your friend me prophetess Victoria Odame Darkwa pempenso a yedru su me friend no busa odifo ba nioma how nioma wodwene ho nioma opesa odi tudwa ubetimi de aba wo number wo screen so me nim ni nyina sa but nim de kakra me wo me de bema ho e kan mu se mu medi edi kan no etire nan ichemu ba kokosi no ene question a eba ye ni nipa kro busa me se enhyiamu oba ne oba ma enhyiamu edi akotene wo ye ni nyame nantie wo sunsun mu ana de me passage di ni bia te se enhyiamu oba ne oba ma ehyiam onyame na ye onyame na boss ade ko Adam ne yiri Eve die no mo wo ebra ye ne ya hyede ba ko asoro de ma ye nse ye ho ne mfan hye asasi so ma afa ye de sepesepe ye ho sa dwumadie yi na nwene oba ne be ma ebom de ntia obi wo ha onim ne yire hwe ni kunu su nim ne hwe
obi anam ne ba bi ne se obi a mo ye kristofo a say ade wei omonta nyinshiamu no omonta anye no obi adwene nam baako na baako adwene nam efise ho na nyame de nwini mu bom the two shall become one eno ne de nwini mu bom enti obi baso obedin samoni bia na mmom anya masamum fa nhyiamu mumienu na montuo momfa nko nyame afare buchie ni mu amfonso oso eno de moya mutimi nya nsunsonso because ha na ye okra ne okra edi apam moje mu apam di akotene pa apam nyina eno na so enti when na Kristo de nwini yem bom enti yehu yehu ti sa wo behwe asamo ya muda adagya na mumienu mu hia obi ehu ne yonko adagya enti baby someone to so anya ebeduru baby mfie enti bia na muntumi nya ni bebre adwuma die enti ba mo hya ase afoforo de a eka ho pa bi enye ho na mabere enye ho na ye betwe obi aso enye ho na obi hu ye wahi a wo de be ye excuse na wadwane ana wo de abona tirimodin because Bible say aware empaye ninini ene ye keka issues of cheating be me fo bechi obefo bechi nyame wo sede oye wo bia obi wo ho ye na hiade ne dokasa no eka ho bi enti wanya amana wo de na ekwa abonten wo wia ne asan betena ho die enti na me fa machi die enti na obi won soso a wo be ya amana opa wo ope fama no nya fe na wo kwa akoyi ya no ye wo twiro mu ba bi okase so obi ya akom kire wo ho kwan se ni kunu kaso ne Bible says sa wo ya akom kire na wo twen nyame animu a munyina mo nkwa adwen kro sa wonye mi kunu oye adwuma bre mi anso me ye adwuma bre we ye businessman mi nso so me ye we ye business consultant mi nso me ye difo okome nso me ko tibia yemfa nso watu kwan waba bo ba ye me wa akom kire mu ba me hunu ni ye mu se opese oni mi di ahia eni sa me de me ho ka me no me yesa me ye bone na mo wesa me ma ho kwan na me ni di ahia no na dwuni ye bom bebre kura nim eye wo fe kese esinioma bebre ho kwan esi attacks ho kwan e wo fia de sunsu mu nka bom ba e man kola nu nya muaso obia de entia ye kwa sorry a it's an art of worship the entia bebre oba na be ma bia sa sex no nya wo enhia no ana enamu enhia no untimi nuru nyame fie na won sori ni yie masuru mie obia onim worship ye bia sa de ne ya tete yen wo adwenim ame adwen se eyefin ehon nte me yesa me ntimi mompaye obi okra wo ye wi oso okobom mpaye enti ukonya mifia obeda no wasore no because ye konya mifia ye hwantamadan na bontini mfimfin ni kunkrumu konkro no ebra ye tonyom no nyame wudi ye mede mebo na wo dwini nsemfua no ho nti imagine sa wo dofo one ne dampa so na wo dwini nioma bi kwa wo fa so hia no nioma amafam sede wo do no na wo gya wo hu nyina ene de yadane no me pentoma wanto ama me mpene mi pesika wanfa ama me mpene enti ya bare ti bare ya enti mi nsori awurade enti wo wura ohia himfie na wo kosore na wo gya wo hu nyina sa nete it is a form of worship it is a wo hene ni wo be wura wa himfie wo de wo siesie wo fa wa fade wo boaboa wo ho na nyankopon wani hunu no da wotimi kotompa boa ne boodene wotimi kotata de ne boodene sa wo kɔ ne ho akohia no ba wo ne wo kunu ba be hia mu a na iti kura fe wonto bi da Brazil fe wonto bi da your husband is a king, a prophet and a priest wontimi nsori awurade sa ohemfo odifo ne osofo a obeden no waware nti ye na fanfa mekura de nkade yeminim no ye wie na akoyi a wani age no ma be men na me do ase no no so adase eni se wo ye Kristo ni kurase ni bebre ye huhu mu kurasefo de nyame de ahya wo no de ahya wo wutumi sesa no da but enenu kura bu a ye kan na mobu afu
enti mi pewe wa mfa ma me ose munni ni nti bebre wo gua wade ampa ne ho fi monso a munim annane munim dia ne yesua ne nkyere se kofefa ne oma na hwe ba ma ho konkron nkyere wo ebi wo amo nkyere mo ho wo ba bia ba ma ni so mu a wani gye wo ba ne nso so wo ba bia munyina munsua mmom monkyere yesua learn Bible no wanka banioma bi ne ma ye ka ho asem te se yesi ebitimi kobusa se wo kotafre oba ho ne na se ne sade na Bible na nkyro frenchim but infection ye wo throat cancers bebredinya ebi wa na infection bi wo ho eno wo ho ba bia Bible kan ya ye da fa ya chi eno de awurade si wo chiri ba muduru mu da mu a de be ya adwuma ma no anya adwuma ma me monye wenti sha mo tokoso ya ebiwa bon se ehia ba na mu gina ho ahokyera ba na mu gina ho wontimi ntia mo school fees da bia awurade de nwini mu bom mama dwene ye baako ba ya kyera wo se wo ya wo ho nte enioma ni bebre ya toro enioma ni bebre ya Bible ene ya tworo nti kona kofa tete apono de awurade se ye no ye de wa hyew no ye mo aso anyemre enti atua na nhyira wo no nso wo no omfa mo nyame nhyira